Добрый вечер, дорогие друзья. Лучше поздно, чем никогда. Но мы наконец собрались, и ваши ожидания оказались не зря. Музыканты приехали. И, конечно, сегодня у нас в гостях Electric Light Orchestra, не всем, конечно, составом, а менеджер группы, который, в общем-то, работает в последнее время с этим коллективом. Поприветствуем, это Вегнер Эндрю. Ну и, конечно, создатель проекта Electric Light Orchestra, начавший карьеру еще с 70-х годов. Фил Бейс, поприветствуем. Ну и готовьте ваши вопросы внимательно, подумайте и задавайте вопросы, потому что действительно не каждый день вы встречаетесь с музыкантами такого уровня. И всех, конечно же, приглашаем завтра на концерт, который состоится в Crocus City Hall. So the first question was, how do you feel, in just being a few hours in Moscow, right? I've seen a lot of traffic, a lot of cars, of course, and so I've been to Moscow a few times before, and it's a crazy place, but I like it. But it's really too soon to tell you exactly how I feel right now, because everything is a little crazy, but it's good to be here. Ну, Фил говорит, что пока он успел посмотреть только пробки, но он уже бывал до этого здесь, и, в общем-то, ему нравится наш город, хотя он немножко безумный, но при этом он здесь получает удовольствие. Но про этот визит пока слишком рано говорить, потому что он видел только пробки, только дорогу. Да. Скажите, что ждет нас на концерте, кроме как услышать симфонического оркестра большого? Что еще будет? Может, какие-то технологические новинки? Are there going to be any surprises at the show except for the orchestra? Maybe some, technical something, some. Well, I hope there are no bad surprises, but what we do really is to play the songs of ELO, really, from the beginning of ELO's career in the early 1970s through until the end. So this is what we try to do, to give the audience something from each part of the ELO repertoire. So maybe, I don't know, maybe no surprises, maybe, I don't know, it depends what the audience expects, but we want to play all the songs that people hope to hear in the concert. Скажите, пожалуйста, как формируется список городов гастрольного тура? На что обращаете внимание и почему принимаете решение приехать в конкретный город? So first of all, thank you for being here, for coming. And the question is, when you are planning the tour, how do you pick certain towns to play in? What makes you pick a certain town or city? It's a pleasure to be here. Thank you for saying that. That's a difficult question. There's a relationship between the music and the town. Sometimes the town chooses us, but of course we want to play in a town, in a city, in a country that know the music really well and love the music. And with ELO music, really that is how it is. In my experience,
almost over the whole world, that people seem to know and love this music. So really, we put out feelers to see how, promoters and how different towns will accept the music. We have played in some places that are surprising, places that you wouldn't expect that they would know ELO music so well. So it's always a pleasure to play in a new place, in a different place. Also a little bit of a risk sometimes, but it's good to bring this music into places that we haven't been, we haven't played before. But, so it's a difficult question to completely answer. But we like, if you like us, we like you. Ну, в первую очередь, Фил сказал, что они рады быть здесь. И что касается вопроса, то иногда даже не они выбирают город, а город выбирает их. То есть в первую очередь, конечно, это должны быть места, где знают музыку ЛО, знакомы с ней. И когда они собираются в очередные гастроли, они рассылают предложения промоутерам, смотрят, кто согласится, кому интересно. Но порой заносило в такие места, что они даже не ожидали, что там вообще в принципе могут знать эту музыку. А вот какие можно уточнить? So what was those obscure places that you mentioned? Well, we play in Poland quite a lot, and we travel very deep into Poland sometimes, and it's a real surprise then when we do the concert and we have hundreds of people that all seem to know the music. It's a surprise to us. And also a few years ago, playing across Siberia, all the way across to Vladivostok. Then we would travel for a lot of hours, and there would be nothing. Then we would come to a city and we would play the concert in somewhere like Irkutsk or somewhere Novosibirsk, and it's crazy to me to think that they would know the music so well, but somehow this happens. Это больше акцент на 70-е или больше акцент будет сделан на новые какие-то композиции? Первый вопрос. И второй, оркестр каким составом приехал? Я знаю, что приехал Берлинский симфонический оркестр. Какой состав? So, two questions. The first one is in the program, in the set list, the majority of songs are from the 70s or from the 80s? That's the first question. The biggest part of ELO's career was in the 1970s. It's almost like there were two parts, because the music changed at the end of the 70s, and in the 80s became more electro or pop, and in the 70s it was more orchestral rock, symphonic rock. So there are probably more songs from the 1970s that we play, because for me that's my favourite, that's the time of my favourite songs, and in the 1980s maybe there weren't as many hit songs as there were in the 1970s, so maybe it's 60% 1970s and 40% 1980s. Но все-таки большая часть популярного известного материала ELO была из 70-х, потому что в 80-х их музыка стала более электронной, более, может быть, попсовой, тогда как в 70-х она была более симфоориентированной, и большинство хитов все-таки оттуда, поэтому 60% программы будут из 70-х, и в том числе будут включать большинство любимых композиций Фила лично, и, а соответственно 40% из 80-х. And so the second question is about the orchestra. So how many people are coming with you, with this orchestra? Plays a symphonic part also. So tomorrow night we have
we have 10 people. It's the band plus the Berlin string ensemble. Ну, в целом на сцене будет 10 человек, то есть 6 человек будут, соответственно, группа сама, и еще 4 человека будут струнные, берлинский симфонический ансамбль. И клавишник также будет кое-какие струнные партии вставлять время от времени. So I've got my own question regarding the orchestra. So what are the ups and downs of playing with orchestra? Ups and downs. It's always most of this music was written and arranged and produced to be performed with an orchestra, especially in the 1970s. There was an orchestra on almost every ELO track, and so it's a natural thing to hear this music with strings and with a full orchestra. For me, I'm more of a rock and roller, really. So I prefer. I like to play with a band, and where you have a little more rock and roll element. But this music really sounds best, I think, with an orchestra, because that is the way most of it was written and produced in the 70s. Я спросил по поводу оркестра, какие плюсы, какие минусы, когда играешь с оркестром. И Фил ответил, что плюсы, несомненно, в том, что, в принципе, эта музыка была написана с оркестровыми вставками, поэтому это более натурально и более гармонично. Но лично ему, как человеку рок-н-ролльному, все-таки иногда нравится и просто с рок-группой выступить, потому что там больше свободы, больше рок-н-ролльного духа. Есть вопросы? У матросов нет вопросов? Нет вопросов. Я сейчас сам за себя из того парня. Вопрос какой? Мир меняется, музыка меняется, все меняется. Кого вы видите сейчас из достойных групп, которые могли бы достойно на том же уровне, как и НЛО, сейчас гастролировать, и, может быть, вы с ними вместе гастролируете, кто-то разогревает вас. Из современных команд, какие вам нравятся и кому вы отдали бы предпочтение? So since the music is changing and the world is changing, do you see somebody from the modern bands who you could have named as ELO successors? You know, somebody who maybe played this or maybe they opted for it? It's a difficult question to answer, really, because I think a lot of younger bands, modern bands, maybe I don't know too much about what's happening with younger bands, but most of what I hear is more guitar orientated, and it's hard to see that there are many bands that would make music in the same way, because I think people write songs in a different way now, and from how they did 10 years ago, 20 years ago, or 30 years ago. ELO, first and foremost, ELO was always about good pop songs and traditional songwriting, I think. And then the production and the arrangement came. But in my mind, that now there is less focus on songwriting, more on making the recording sound big and a big production. And the song, to me, is second to the production, whereas with ELO, I think that the song and the Beatles and those bands, the song was first and the production was second. That's my opinion. Ну, сложно сказать про нынешнюю группу, во-первых, потому что он не так сильно знаком с современными группами, а во-вторых, вот, с его точки зрения, все-таки современные группы, когда пишут песни, они больше уделяют внимание тому, чтобы был жирный какой-то продакшн,
нежели была сама песня. Тогда как группы Ром и Лоу или Битлз вот тех лет, они все-таки писали для начала хорошую поп-песню, только потом они уже добавляли продакшн, потом они добавляли аранжировку. Сейчас все происходит наоборот, поэтому песен как таковых не так много. В основном они продакшн. Но это опять же его личная точка зрения. Ну, созревайте, народ, давайте поактивнее. Ну хорошо, тогда вопрос, а какую музыку в машине сейчас слушают у себя? Okay, so then, what music do you listen in your car? This probably makes me sound really old, but still the number one for me is the Beatles. But my real passion is for blues music, old blues music. So that, but also people like Stevie Wonder. But it's mostly old music that I like. So. Но он не хочет показаться древним, но он слушает все-таки ту старую добрую музыку, то есть Битлз в первую очередь, старый разный блюз, Стиви Вандер, ну, в общем, вот, все равно артисты того поколения. Are there any artists from the modern days or maybe from the old days who you would like to perform with? It's hard for me to think of someone from now because I don't know too many of the artists that are happening now. But of course, there are still two Beatles alive, so that would be good. I don't know. I'd be happy to play with anyone really. Ну, опять же, про современных он не может сказать, поскольку не очень знаком. Что касается в общем, но вот два Битла еще живы, поэтому это было бы неплохо. Ну и в принципе он не против с кем угодно сыграть. Ну и Эндрю у нас скучает, ему вопрос, как он оценивает российскую публику, они активнее или пассивнее западные, и чем отличается вообще промоушен и гастроли в России и в других странах? The question is for Andrew. So, what is the difference for you between the Russian audience and the audience from from other countries, and the same with the promotion business here in Russia and Europe, for instance? What is the difference? I can't tell you, to be honest, I don't know, because we have the concert tomorrow. And it's my first time here in Russia with film. And we will see, but I expect it very similar to the Polish audience, which I know as very enthusiastic. And there is a difference between the west side. If you go to Germany or to Switzerland, the people like that music, but they can't show that they like it. You know, that's what I mean with the difference. So, but we will see. I suppose the people like the music. I know from film, the Russian people know the music. They know every song. So we will see. Ну, в отличие от Фила, Эндрю никогда не был еще в России, поэтому завтра он только сможет сказать, насколько наша публика отличается, но он предполагает, что, скорее всего, наша публика будет близка по своему духу к польской публике, которую он уже видел. И, соответственно, отличие польской публики от публики, скажем, из Германии или Швейцарии в том, что там тоже любят музыку, но не так это показывают горячо, как все-таки в Восточной Европе. Поэтому он надеется, что и завтра публика будет более живо реагировать. Ну и плюс, по словам Фила, опять же, он в курсе, что люди знают музыку, поэтому, соответственно, будут подпевать и как-то реагировать положительно. Ну, еще вопрос. Сейчас Европа вся объединилась, санкции вводят против России. Были ли вам противопоказания ехать в Россию? Первый вопрос. А второй вопрос. А если бы сказали, вот вы не должны ехать, вы бы поехали всем врагам на зло? Или бы согласились с санкциями? So, it's like a little bit political question. Now,
as we know, Europe is combining kinda against Russia. You know, so if there were any words telling you not to go to Russia, you know, and if somebody would tell you that, would you come here anyway or not? Or would you would listen to them? It's difficult to get complete information about what is happening here and happening with Ukraine. In the UK, we have one story, and then we have the next story, which seems to be the opposite to the last one. So it's hard to know the truth in these situations, and so I know that what I read is not necessarily the truth. What's important to me is that if it's still possible to come here and play, because as Andre was saying, and in my experience, the audiences in Russia, even from here all the way across to Vladivostok, were all some of the best audiences we ever played to. And if they want to hear the music, and it's possible, politically, it's still possible for us to come here, then we would always come here. I don't take so much notice of what I read in the newspaper, because I do not know exactly what the truth is. But while the invitation is there for us to come, then we will come. Ну, я думаю, что у рок-н-ролла вообще по жизни не может быть никаких границ, и для рок-н-ролла вообще не существует никаких санкций, и все это бред, это все игрища, вернее, политиков, и поэтому рок-н-ролл forever. So, you know, rock and roll shouldn't have any boundaries, you know, like, and it's like a politics game, and we shouldn't be involved in that. So rock and roll forever. I agree. Yeah, I think that's true. I'm not happy when I listen to musicians talking about politics. Usually, it's complete crap. And really, it has it's biased towards one side or another. I really don't believe that the musicians. Okay, you have an opinion, and sometimes it's possible to express that in the music, but really, I don't feel that rock and roll and politics should mix. We have something different, we have something special here, and when we involve politics, then we take away that special thing. Ну, Фил считает, что вообще не может, когда музыканты начинают вдаваться в политику и начинают либо одну сторону принимать, либо другую, потому что музыканты другая миссия совсем, и незачем вообще музыкантам и рок-н-роллу как-то смешивать себя с политикой, что все лучше всего просто играть музыку и заниматься своим делом. Да. По-русски скажите, переведем. Цитату о музыке, Quote. Quote, say. Well, it's great that you like music, and one thing that I have seen traveling the world is that younger people, when they have the chance to hear this music, they usually like it. It's something in there that makes a connection, and which is great. But I don't know about quotes. I don't know what to. Favorite song. Favorite songs. Too many. Favorite Yellow song. Favorite Yellow song. I think the song that is that demonstrates best
ELO with pop music, a little rock, a little orchestral and choral music is Mr. Blue Sky. But favorite other songs, impossible to know. Ну, в первую очередь, он благодарит вас за то, что вам нравится музыка, и гастролируя по миру, он отметил для себя то, что довольно много молодых людей, обоих полов, разумеется, любят, и в их сердцах находит отклик музыка ELO, что говорит, видимо, о качестве этой музыки. Потом, видимо, они так услышали, и он начал отвечать на вопрос любимой песни его. Он сказал, что нет любимой фразы, я понимаю. Да, фразы нет, а насчет песни он сказал, что песня ELO, скорее всего, это Mr. Blue Sky, которая отражает вообще всю суть, весь дух этой группы, соответственно, немножко поп-музыки, немножко рок-музыки. А что касается любимых песен вообще, это невозможно, потому что это можно было так перечислить. Ну, спасибо. Время лимитировано. Сейчас мы едем. Вы можете, кстати, через 50 минут слушать радио «Русскую службу новостей» 107.0. Там час будет программа. Сейчас мы едем туда, и будет прямой эфир, так что мы продолжим пресс-конференцию уже через радио. Можете звонить и задавать вопросы. Всем спасибо.